Okay friends, now we are going to read about a topic called as psychiatric emergencies. దాంట్లో ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈస్ సెరోటోనిన్ సిండ్రోమ్. ఓకే, మనకి ఎప్పుడైతే సెరోటోనిన్ లెవెల్స్ ఎక్కువైతాయో, సెరోటోనిన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అవర్ బాడీ అవుతాయో, అప్పుడు మనకి ఇట్ కాజెస్ ఇంక్రీజ్ యాక్టివిటీ. ఓకే, increase activity such as ankylosing, increase reflexes, increase tone, seizure and tremor. Okay, అది increase activity. Next, second one, increase autonomic instability and increase autonomic instability such as increased temperature, increased sweating, increased GI motility, hypertension and increased GI motility అంటే nausea, vomiting and diarrhea. Okay, and altered mental status. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకు సెరోటోనిన్ లెవెల్స్ అనేవి బాడీలో ఎక్కువైతాయో, ఇట్ కాజెస్ ఇంక్రీజ్డ్ యాక్టివిటీ, ఇంక్రీజ్డ్ ఆటోనామిక్ ఇన్స్టెబిలిటీ అండ్ ఆల్టర్డ్ మెంటల్ స్టేటస్, AMS. ఓకే, ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, ఇంక్రీజ్ స్వెట్టింగ్ అండ్ GI motility which causes nausea and diarrhea అండ్ హైపర్ టెన్షన్ కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్ యాక్టివిటీస్ ఇంక్లూడ్ లోనస్, రిఫ్లెక్స్, టోన్, ట్రిమ్మర్ అండ్ సీజర్స్ ఇవన్నీ పెరిగిపోతాయి. వాట్ ఆర్ ద డ్రగ్స్ కాజింగ్ సెరోటోనిన్ సిండ్రోమ్? సెరోటోనిన్ సిండ్రోమ్ కాజ్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ డ్రగ్స్ని నేను 2 types లెక్క డివైడ్ చేసుకున్నాను. ఒకటి సైకియాట్రిక్ డ్రగ్స్ అండ్ నాన్ సైకియాట్రిక్ డ్రగ్స్. ఓకే, మనం ఫస్ట్ చూసుకుంటే మోనోఅమైన్ ఆక్సిడేజ్ ఇన్హిబిటర్స్, SSRIs, SNRIs, ట్రైసైక్లిక్ యాంటీడిప్రెసెంట్స్ అండ్ ఏటిపికల్ antidepressants such as buspirone, vortioxetine, vilazodone. Okay, vilazodone, vortioxetine and buspirone. దీంట్లో మన ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే మోనోఅమైన్ ఆక్సిడేజ్ ఇన్హిబిటర్స్, SSRIs, SNRIs, నెక్స్ట్ ట్రైసైక్లిక్ యాంటీడిప్రెసెంట్స్ అండ్ ఏటిపికల్ యాంటీడిప్రెసెంట్స్. ఓకే, మోనోఅమైన్ ఆక్సిడేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ సచ్ యాజ్ సెలిజిలైన్ అండ్ ఫినలజైన్. SSRIs వచ్చేసరికి ఫ్లోఆక్సిటిన్, పారాక్సిటిన్, సిటలోప్రామ్. ఇక్కడ మనకు ప్రామ్ అని ఉంటుంది, PRAM. ఓకే, ప్రామ్ అని ఉంటుంది. అదే SNRIలో ప్రాన్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ప్రాన్. ఇక్కడ డులాక్సిటిన్, ఇక్కడ ఫ్లోఆక్సిటిన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రాన్ తోటి ఎండ్ అయ్యేటివి ఉంటాయి. ఓకే, ప్రాన్ N. ట్రైసైక్లిక్ యాంటీడిప్రెసెంట్స్ వచ్చేసరికి అమిట్రిప్టలిన్, నార్ట్రిప్టలిన్, క్లోమిప్రమైన్, ఇమిప్రమైన్. ఓకే, ఇవన్నీ వస్తాయి. నెక్స్ట్ డాక్సిపిన్ కూడా దీంట్లోనే ఎగ్జాంపుల్, డాక్సిపిన్. ఏటిపికల్ యాంటీడిప్రెసెంట్స్లో మనకి బుస్పిరోన్, vortioxetine, vilazodone. Okay, these are the
psychiatric drugs which are causing serotonin syndrome. నాన్ సైకియాట్రిక్ డ్రగ్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి నేను 2 T's 2 M's అండ్ సోల్డ్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నా, SOLD. ఓకే, ఫస్ట్ T ఈజ్ ట్రమడాల్, సెకండ్ T ఈజ్ ట్రిప్టాన్స్, థర్డ్ T ఈజ్ MDMA which is a hallucinogen. Next M is meperidine which is opioid, meperidine. Next S is tramadol, ST, John, Wort, ondansetron, linezolid and dextromethorphan. Okay, let me explain this. T M S O L D. Okay, this is triptans, this is tramadol, this is MDMA, this is meperidine, this is St. John's wort, this is ondansetron, linezolid and dextromethorphan. Triptans for migraine prophylaxis we use triptans. ఇప్పుడు ట్రిప్టాన్స్ వచ్చేసరికి దీస్ ఆర్ triptans are stimulate 5-HT1B 1D receptors, okay, thereby increasing serotonin action. Next, ondansetron, they inhibit serotonin receptor 5-HT3, thereby increasing levels of serotonin. And linezolid is a antibiotic, okay, it inhibits monoamine oxidase, thereby increasing norepinephrine, serotonin and dopamine. Next, meperidine, which is a full opioid agonist, and also it inhibits release of acetylcholine, serotonin, norepinephrine, glutamine and substance P. ఓకే, ఇవన్నిటిని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. మెపెరిడిన్ ఇస్ ఎ ఫుల్ agonist, followed by high dose dextromethorphan, which is an antitussive drug which have mild opioid-like activity. It has mild opioid-like activity, thereby it also does the same work and inhibiting serotonin reuptake. Okay, inhibiting serotonin reuptake ఏంటేంటిది? tramadol, which is least opioid agonist, with inhibiting norepinephrine and inhibiting serotonin reuptake. Next, ST John's wort, which inhibit monoamine oxidase, thereby increasing norepinephrine, serotonin and dopamine. And MDMA, which is a hallucinogen and inhibit reuptake of norepinephrine, serotonin and dopamine, most on norepinephrine. So
it increases the serotonin levels. Therefore, when we take monoamine oxidase inhibitors, SSRIs, SNRIs, tricyclic antidepressants, and atypical antidepressants such as buspirone, vilazodone, vortioxetine, along with TTMMSOLD. They are triptans, tramadol, MDMA, meperidine, ST Johnswort, ondansetron, linezolid, and dextromethorphan, because increase level of serotonin in our body, leading to serotonin syndrome, which is having increased activity such as clonus, tremor, tone increase, and reflexes increase, seizures, okay, increase autonomic instability such as diarrhea, vomiting, nausea, temperature, sweat, and altered mental status. Okay, these are the features of serotonin syndrome caused when we take these drugs along. Okay, thank you for your patience listening.